Видео включено, нет? Здравствуйте, дамы и господа. Вебинар по проекту СИПА Центральной Азии. Мы его хотели бы начать с приветственных слов, которые буду делать, Канат Телекеев, Университет Центральной Азии, также моя коллега Мадина Джунусова, старший научный сотрудник Университета Центральной Азии. Но первое слово сегодня мы хотели бы дать нашей коллеге Элина Тамер, менеджеру проекта ОСР. Она является экономистом и руководителем проекта. Dear Pelin, I think that floor is yours, and we could start from welcoming introductory words to our participants today. Thank you very much, dear Kanat. Dear participants, it is my pleasure to welcome you in this SIPA webinar on energy decarbonization in Central Asia. As you know well, aligning energy infrastructure on climate goals will be crucial for delivering on the commitments governments in the region have taken to contribute to reaching the Paris Agreement's target of keeping temperature rise this century well below 2 Celsius degrees. While all the countries in Central Asia, and by this we mean Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, have made national direct contribution commitments with unconditional targets ranging from 15% to up to 40% of greenhouse gas emission reduction. Compared with the baseline scenario, the energy sector represents on average 80% of total greenhouse gas emissions. And so countries in the region have quite rightly identified the decarbonization of their energy and power systems as a central question to their climate engagement. The high carbon intensity of energy sectors and national economies across the region can be explained by both the high reliance of economies on fossil fuels. And although Kyrgyzstan and Tajikistan stand out as countries with large shares of hydropower in their energy mixes, but still needing fossil fuels and relying on fossil fuels for balancing their systems, as well as infrastructure that has suffered from decades of underinvestment. Most countries in the region have high potential for wind and solar energy production, but in spite of ambitious targets and recent successes and growth in these sectors, in countries such as Kazakhstan and Uzbekistan, for example, the share of wind and solar remain relatively low overall compared to this potential. And in addition, some investments that are planned in specific locations of the region still bear a high risk of perpetuating dependence on fossil fuels. So developing energy infrastructure that aligns well with climate and broader environmental goals will require massive investments. And last week here at the OECD, we had the pleasure of holding a high-level discussion on the topic of low-carbon transitions in Eurasia in the framework of the OECD Eurasia Week 2023, which highlighted a couple of important points for mobilizing investment in energy transitions across the region. One was the urgent need for strategic planning to enable inclusive low-carbon transitions. The discussion highlighted the urgent need for long-term vision and strategic planning to guide the development of the relevant infrastructure, the need to take a strategic view of the framework conditions that are necessary to guide investment, innovation, and adoption of low-carbon infrastructure, as well as energy efficient technologies, and the need to make robust commitments, not only through the development of strategic plannings, but also aligning it and mobilizing financial and non-financial tools such as incentives, carbon pricing instruments, and targeted public investments that act as strong signals and have the potential to unlock the private investment that is needed for the transformation, as public capital cannot by itself fulfill the needs. Overcoming the implementation gap in achieving low carbon outcomes will
require to think of the social objectives as well, and the social policy objectives of government across the region. And while the fossil fuel phase out can be challenging, discussions on conditions for a just transition can help manage the transition. The discussion also highlighted the importance of conducing policy frameworks for sustainable investment, reminding that the sustainable transition offers a range of opportunities in terms of economic growth, social benefits, including through the diversification of foreign direct investment, which is a long-standing objective of government in the region. And to realize these opportunities, there will need to continue some of the structural reforms that have been already undertaken in the region to align investment policy frameworks on international standards, ensuring transparency, a level playing field for market participants, and the effectiveness of implementation of regulatory reforms. And finally, the discussion highlighted international collaboration and support for low carbon transitions as key. So I would like to remind that the Sustainable Infrastructure Program in Asia and its component being implemented in Central Asia aims to support countries exactly with these objectives and with overcoming these challenging and with realizing these opportunities through a range of standards and tools that we disseminate through the program. We do this together with a range of partners, and here I want to take a moment and thank very much the University of Central Asia for organizing this webinar, who are our great partners for the regional pillar of our program, but also colleagues from the IISD, as well as partners from other organizations. And I know that we have an excellent expert, Roman Valkuchuk, who will speak today. And finally, and before I close my introductory remarks, I would like to thank the government of Germany, which supports financially this program and makes this support possible, as well as participants for connecting with us today. Thank you very much. Спасибо большое, Пелин. Слушатели получили очень такой подробный обзор актуальности темы, которую мы сегодня будем рассматривать. Мы хотели, вот от себя я еще хотел добавить очень коротко, что Университет Центральной Азии очень рад быть в центре регионального сотрудничества и таким служить мостом между тем, то, что можно сказать, центр знаний, да, и мы очень рады, что нам удается быть в процессе этого таким проводником между самыми продвинутыми методологиями по анализу, именно практическое применение касательно декарбонизации, применение государственным политикам стран Центральной Азии, а также Монголии. Я бы хотел, чтобы участников представила моя коллега, старший научный сотрудник Университета Центральной Азии Мадина Джунусова. Мадина, за вами слово. Добро пожаловать, дорогие участники. Один технический момент, мы организуем перевод. Надеюсь, все смогли найти возможность поменять язык. У нас вебинар будет и на русском, и на английском языке. И вы можете всегда поменять нужный вам язык. Внизу, если выберете русский, то будет русский, английский, значит, у вас будет перевод на английский язык. I will switch to English. I just want to share some news from the recent Almaty Energy Forum that was in November 2023. So during the forum, as just mentioned by Kanat, our university was also active, and thanks to collaboration of several universities from Central Asia, supported by the United Nations Economic Commission for Europe, we created we started an initiative which is called Central Asian Academic Network for a Future-Ready Energy Transition. And so we do try to cover the existing gap and help the countries to transit to the net zero future, and of course to make the just transition and make sure that the mining regions and the mining town settlement dwellers and the residents will not sacrifice and will not bear the high cost.
And talking about this, we invited one of our partner universities, Kazakh German University, which became part of this academic network. So it's the first joint event where we will have a speaker from one of our Central Asian partner university. And our first speech will be from our SIPA partner, and Mikhail Kapintakis. He's a research analyst and from the Public Procurement and Sustainable Infrastructure Policy Unit from the International Institute for Sustainable Development. And he's going exactly to talk about this arrangement for the just transition, so about making the case for investment in sustainable infrastructure with the unique survey methodology. Mikhail, the floor is yours. You can start sharing your screen and present. And you have 20 minutes, and there will be 10 minutes after the presentation for discussion, so no worries. If you have any questions, you can use the chat area or raise your hands after the presentation, and we will give you a floor. Thank you, Madina. Thank you very much. Please let me know if you can see the screen. Yes, we can see the screen. Perfect. Thank you very much. Hello to everyone, and thank you for joining today. So today I will be presenting the Sustainable Asset Valuation Methodology, or SAVI, that we have been using to assess sustainable infrastructure projects at the International Institute of Sustainable Development. And then I will present two case studies from two recent projects in Uzbekistan and Kazakhstan. So project in Uzbekistan is on transport, and in Kazakhstan it combines investment in transport and energy. So let's start to why we developed this methodology, SAVI, in the first place. So SAVI was developed in a way to go against traditional infrastructure assessment that only consider financial indicators, such as only investment costs and revenues. So we want to integrate a wide range of economic, social, and environmental parameters in decision-making when looking at a project. We want to look at a project from a financial perspective, but also from a societal perspective. And in order to do that, we value tangible and intangible parameters. So this methodology that we're using can help governments or investors or the private sector steer capital towards sustainable projects and compare different options. So there's three main features of our methodology. First, it combines different modeling approaches to show the financial performance of different projects. Secondly, we try to basically place a financial value on different economic, social, and environmental externalities or risks, such as air pollution, CO2 emissions, looking at employment creation of different projects. And thirdly, we try to customize our projects to local conditions in order to reflect local and regional context in a more accurate way. In order to do that, we try to work with the client through a multi-stakeholder approach and get as much local data as possible. For example, if it's a transport project, it could be data on traffic, pollution. If it's an energy project, it could be slightly different. What is the impact on biodiversity, on the environment, and so on. A little bit more on on the valuation part. So we identify and value, as I said, in financial terms, different types of externalities. So it could be environmental, such as water and air pollution, CO2 emissions, any impact on the environment, on biodiversity. It could be social, anything related to the job creation or impacts on human health. And it can also be economic,
so contributions to economic development, what is the impact of a project on real estate prices, retail revenues, and so on. Now, some of our assessments also use EU Copernicus climate change data, which includes a wide range of atmospheric and land monitoring data. So, as we know, climate change will have a big impact on infrastructure. So we try to take that into account and integrate as many climate change impacts as we can on our assessments. So this slide, you can see a little bit the different steps of the SAVI methodology. I hope it doesn't get too technical, but basically we have the qualitative part where we look at a system and we map it and we identify the different externalities and risks. And then we have also the quantitative part where we are using different simulation approaches or analyses, such as location-specific data, climate data, and forecasts, in order to then develop a system dynamics model or an Excel model or both at times. And in the end, of course, the final product is an integrated cost-benefit analysis. So it's just like a cost-benefit analysis, but we also add all the environmental, social, and economic, let's say, indirect impacts that we have valued. So really quickly, basically SAVI has been applied to a variety of different infrastructure sectors. So it did start with energy projects, but then it expanded to transport, buildings, water and irrigation, and nature-based infrastructure, which is any project that looks at a natural solution to an infrastructure project. Here you can see how we have applied SAVI to many different parts of the world and in many different sectors, as you can see on the map on the right. And here is specific to transport. So these have been the recent applications of SAVI to transport projects. A lot of these also have a big connection to energy. So we looked at different countries, as you can see, India, Indonesia, Colombia, Senegal. We looked at different transport projects or strategies. So a lot of the strategy level assessments are also connected to energy. And yeah, so these are all the recent projects on transport. And just as a conclusion of what is the overall added value of the SAVI methodology, is basically it reduces infrastructure project related risk and uncertainty. So in a way, the more policymakers can prepare and plan ahead, the more they can mitigate potential risks in the future. And at the same time, it also increases the effectiveness of investments and delivers positive social and environmental impacts at the same time. So looking at all these different economic, social, and environmental impacts can be decisive in the decision around if a public authority should invest on a project or not. But this you will see this through the case studies that are following a little bit more clearly. So I will start with a recent project of a highway in Uzbekistan. So this case study is mostly about transport. The next one is transport and energy together. So a little bit of project context on this particular project. So the planned route is a highway connecting two regions in Uzbekistan. And basically the project will help to provide an adequate, efficient, safe, and sustainable road network in the region. The main objectives of the highway projects are to increase road capacity, increase efficiency of trades, reduce vehicle operating costs, and reduce travel time as well. So
With our SAVI assessment, we were asked to basically assess the environmental, social, and economic impacts of this project, quantify the added benefits and the avoided costs, any indirect impacts, and also look at the economic and financial performance of this project. So these are let's say, the added benefits and avoided costs that we identified for this particular project, that are on top, of course, the more traditional metrics such as investment cost, maintenance, and revenues, if that's appropriate. In this case, it's not. So we identified income creation from employment, from the construction of the road, value of time saved, revenues from transport, so more transport, more freight, also public revenues from the trade of raw materials, and then we also looked at the avoided cost of air pollution from construction and road transit. We looked at avoided cost of CO2 emissions, fuel use, and traffic accidents. So this is a causal loop diagram, so a system dynamics model that we use at IISD. I'm not going to go too much into detail, but this helps us identify the different impacts within a local context, within a project, and then kind of identify relationships between them. For example, in this case, we look at road traffic, how it can lead to fuel use, air pollution, more CO2 emissions, so we quantify some environmental or social benefits. We look at if, for example, there's going to be any increase in trade, in freight, so that's going to lead to economic benefits. So it's kind of like a qualitative map for us to understand a local context better. So in this case, we had two scenarios. We had a business as usual scenario and one sustainable transport scenario. Usually that's how we approach it. So we can do sensitivity analysis for different scenarios. So in this case, what we did to reduce uncertainty is we modeled two scenarios related to the value cost of accidents. So traffic accidents in the road, since it is a highway, so one of the greatest impacts would be related to accidents. So in the low cost of accidents, we looked at costs such as vehicle damage repair, road infrastructure, and property repair, medical costs, pensions to persons who become disabled. But then on the high cost of accidents, we also added the loss of part of the national income due to the permanent disability or death of the victims. So you'll see in the next slide that this led to a big difference in the final costs. So the avoided cost of accidents in the low cost of accidents is way smaller than in the high cost of accidents. So in this case, you can see how kind of valuing different impacts and actually looking at the very long-term indirect and induced effects of something could have a massive difference in the value or bigger impact. In this particular case, we looked at these two scenarios and we looked at the greatest impacts. Here are the public revenues from trade of raw materials and also the revenues from transport because of increased freight trade, so more economic benefits. And here we can see that basically the benefits of the highway project in Uzbekistan are significantly higher when the valued added benefits and avoided costs are integrated into the cost-benefit analysis for both scenarios. And here we look at the difference between the benefit cost ratio, which only looks at tangible impacts. So as the ones that are traditionally, let's say, maybe valued. In this case, we looked at investment, maintenance, and revenues only. And then we also calculated the sustainable benefit cost ratio, which includes all the different environmental, social, and economic
added benefits and avoided costs. And then you can see that in the first case, when we only look at the tangible impacts, the project is not economically viable. So it's not, the benefit cost ratio is lower than 1. But when we do consider all these different indirect impacts, such as the accidents that I showed earlier, the project is economically viable. So it's really important to include these. So if there is one key lesson of this particular project in relation to how we approach, how we apply this methodology, is that when there is uncertainty around some of the impacts of sustainable infrastructure projects, and it is difficult to quantify them, it is important to develop a scenario analysis or a sensitivity analysis for comparison. So that's what we did in this case. We looked at in this case, at the avoided cost of accidents, and we compared different prices. What would happen if we consider this? What would happen if we consider that? In this case, we looked at the low cost and the high cost of accidents. And for the sake of time, I'm just going to jump into the second case study that I have today on Kazakhstan. So this is about an economic corridor that will increase trade and would also include the creation of an international center for trade and economic cooperation, and also a trade and logistics center in the border of Kazakhstan. So this is connected to energy because these buildings are planned to be powered by renewable energy. So in this case, what we looked at is, on the one hand, we looked at one comparison between investments in road or in rail. So that's the transport component. And we also looked at one comparison between normal buildings powered by fossil fuels and buildings powered by renewable energy, in this case, solar energy. So we looked at these two components. The overall project aimed to increase efficiency of trade, increase energy efficiency, and reduce energy use, create employment, reduce emissions, and so on. Again, SAVI was applied here to assess the different impacts for both complementary assessments and to quantify them. I'm just going to go a little bit faster over these slides for the sake of time. Very similarly to the case study before, we identified different indirect added benefits and avoided costs. So in this case, there are two complementary assessments. There are many added benefits and avoided costs, such as income creation, so employment creation from the railway component, but also from the building components. We looked at value time saved, avoided costs of air pollution, CO2 emissions that could come from transport, but also from the buildings, so the fossil fuel buildings, in the case that we would invest on those, fuel use, energy cost, and so on. So again, this is the kind of qualitative map that helps us understand a project and quantify its impacts. Not going to go too much into detail, but it's important to look at the orange labels. So basically, these are the interventions of the sustainable infrastructure scenario. So we looked at energy efficiency and process improvements, sustainable materials, recycling, the solar PV of the buildings, and all of these different measures that would make this project more sustainable. We looked at different scenarios. On the transport component, we looked at 100% of trips are made by road, whereas on the rail component, we looked at 35% shift from road to rail. So less emissions long term. And on the building components, we looked at a scenario where none of the electricity of the buildings are generated from renewable sources, whereas one scenario where 74% of the electricity are coming from solar panels. And here we can see the results. So the greatest benefit of this project is from freight trade.
as this project will significantly increase trade efficiency between Kazakhstan and Uzbekistan. It will reduce supply bottlenecks and speed up administrative processes. But what is really interesting here is that many of these economic, social, and environmental impacts, as you can see, they become more valuable over time. So here, as you can see, we look at 3 different timelines. This is the first 10 years, 20 years, and then 30 years from the beginning. And a lot of these added benefits and avoided costs that are often social or environmental, they become valuable over time. So it is important to take a long-term horizon for some of these benefits and costs. Again, really similarly to the other example, we look here that the sustainable cost-benefit ratio is much higher than the cost-benefit ratio that only consider investment and costs, revenues from freight trade. So the kind of parameters that are considered in traditional assessments, whereas if we look at many different social, economic, and environmental impacts that are becoming also valuable over the long term, the project is way more economically viable. And just to conclude, I hope I haven't taken more than 20 minutes. So the key lesson of this is what I just mentioned as well. So basically, most indirect economic, social, and environmental benefits of sustainable infrastructure projects, for example, avoided cost of air pollution, CO2 emissions, all of these also environmental impacts, they take a long time to materialize, so they become more valuable over time. So compared to the benefits of conventional infrastructure projects that actually decrease over time. And with this kind of key lesson, I will leave it there. I know this is a lot of information to digest, but please let me know if you have any questions on these projects or on our methodology. And again, thank you so much. Thank you very much, Mikhail. Dear colleagues, please, if you have questions, raise your hands or use the chat area. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете задать свои вопросы. У нас есть специальное время для вопросов и ответов и для дискуссии по презентации к Михаилу. Пожалуйста, поднимите руку и включите микрофон. Сначала желательно поднимать руки, чтобы организовать. Okay. In the meantime, I want to say that to Mikhail, that probably it would be also nice to put if there are some source where this information is available in open sources. You can put it in our chat, and people who are interested may go immediately to your link if possible. Actually, just to answer this question, because for these assessments we have used many different sources and data from a lot of different sources, secondary research, and so on. These assessments will be published and will be accessible to the public very soon. I would say maybe over the next month, month and a half. So as soon as these are published, I can share these with everyone who would be interested. They will be publicly available, and when they're published, also they will include all the different sources that have been used for these assessments. Perfect. In this case, we can expect if you share the link with us, and we will put it to our website, sipacentralasia.org, where any interested parties can easily reach it and go directly to your website of IACD. Questions from public? Do we have some participants?
if some questions can come later, maybe we'll just give the floor to the second speaker. And if someone have any urgent question, they can keep it until the next turn of questions and answers. So now I would like to invite our next speaker, Roman Vakalchuk. He's a senior researcher at the Norwegian Institute of International Affairs, and he also represents Central Asian Development Institute. And he's going to talk about attracting investment in renewable energy in Central Asia. Roman, floor is yours. Please go ahead with your presentation. You have 20 minutes. Thank you very much, Madina. It's a pleasure to be here with you today and having, I think, so far very insightful presentation and discussion. So the idea behind my presentation is to tell more about the current trends when it comes to attracting investment, because investment itself is an important part of the energy transition. And of course, well, there's a direct correlation between countries who are doing a lot of progress in terms of deploying more renewable energy, such as solar and wind energy, and the fact that those countries actually manage to attract a lot of investment. So investment is always a necessary variable to make sure that the country will continue to expand its renewable energy potential. So the topic is very important, and I would like just to present to you some of the key findings and trends. And I think it's important to start from the following, just to give you an idea behind the current trends in terms of what countries of Central Asia have been doing this year and recently. And I think the most interesting example can be seen in Kazakhstan, which is doing quite a lot and done quite a lot recently with its share of renewables and now already exceeding 4%. This was last year. And this year, there's also some expectation that the share will continue to grow by 5%. And as you can see, this figure shows you the progress that has been made. As you can see, Kazakhstan attracted in 2023 as much investment as it did during 7 years. So from 2014 to 2020. So this is quite a notable achievement, meaning that the government is providing necessary conditions for investors, including developing the auction system, also combining it with feed-in tariffs. And so this is showing that, well, yes, the country is moving forward. And also, I think the same rate of investment is predicted for the next year. At the same time, what's happening in the region, and also including in Kazakhstan, is that there's this growing energy shortages, which complicate the energy transition. And we know that the cases of power outages and blackouts in Kazakhstan and Kyrgyzstan, especially during the winter period, they of course all relate to the fact that the existing electricity system is not coping and is not meeting the rapidly growing demand for electricity and for energy in general. Also, we have the fact that the most of the existing electricity infrastructure is aging, and of course the cost of modernization is enormous. So this of course adds to the pressure that countries of course need to move towards the energy transition goals, towards carbon neutrality. We know Kazakhstan announced it and 2 years ago, so that it would seek to achieve it by 2060. Uzbekistan announced that they would also try to achieve carbon neutrality by 2050. However, given this rising electricity consumption in Kazakhstan and Uzbekistan and basically almost all countries in the region, the situation is that to meet this demand short term, in order to avoid really painful winter periods, which often actually result in some of the local mayors being dismissed by the central government because, well, they're criticized for not being able to prevent those, electricity cuts that happen during the winter time. Or there were several like small explosions because the electricity systems in, for example, Astana and several other cities, they were basically exceeding their normal usage. However, if you look at the
rhetoric in the government and at different levels in the ministries of energy. Also, if you talk to some of the key decision makers, they note that the solution for meeting this growing energy demand should be found in fossil fuels and in particular coal. And what is interesting is that renewables are not discussed as a short-term solution. So in a sense that renewables that could play a role in meeting this short-term demand for electricity, especially in the wintertime. So renewables more discussed as a long-term perspective that would help countries to reach energy transition goals, but they're not really part of this mix of different solutions and measures to deal with the growing energy shortages. At the same time, also, if you look at what happens in terms of foreign direct investment, and we compare it with the FDI in the clean energy, you will see, for example, that Kazakhstan managed to attract almost $8 billion in new oil and gas projects. And this is compared to a 0.6 billion of US dollars attracted for clean energy this year. So it gives you quite a, I think, perspective to see that, well, the renewables are still lagging behind compared to investment going to fossil fuel projects. Similarly, if you look at the investment in the coal industry, they are also on the rise. And again, this has to do with the fact that, well, there's a need to find very quick solution to those rising energy shortages. But again, even in the coal industry itself, you see that the investment are also higher than investment going in clean energy. Furthermore, this year we've been also started to work trying to understand the dynamics behind the new investment going into the oil and gas projects. And we see that, for example, several big coal mines and companies, they basically announced to increase their production by 2024. Moreover, Kazakhstan plans to really significantly expand its coal exports to Uzbekistan by 2025, as you can see. Also, there is a discussion that, for example, some of the Chinese and European firms could enter the market and invest in small-scale coal-based power stations. And this is for crypto mining, an area which is getting quite popular. And Kazakhstan, of course, for some years has been seen as one of the most attractive markets in this regard. Not anymore because of the strict government regulations that were adopted last year, but still, there's still these activities going on. And again, even for crypto mining, renewables are not discussed as being an important solution. Now, there are not so many indicators of the attractiveness of investment in renewable energy, but there's one index which is called Ernst & Young Renewable Energy Country Attractiveness Index. And according to the last update, you can see that Kazakhstan is ranked 36. And this ranking covers every time on the 40 countries. So the Ernst & Young claims that we will not expand the number of countries. This is a quite exclusive club. So those countries that have the most attractive terms for attracting investment, they can join it. And then those countries which are not following up and don't develop their business climate, they will have to leave this group. But actually, Kazakhstan joined this ranking in 2019, and back then it was number 30. So as you can see, it somewhat, of course, worsened its position, meaning that many other countries in this mix, in this 40 countries list, they have been doing more in terms of adopting more measures and making the investment climate more attractive for them. As you can see, of course, some of the top performers, countries like the UK, Germany, Australia. Among the developing countries, this is India, also Brazil, Chile, and so on. So it means that when working with renewable energy, and especially when it comes to attracting investment, it's really important to follow the international dynamics. And this is unfortunately also often not the case when you look at the environment, when it comes to kind of business environment in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. There's a lot of discussion about the potential that the countries have, about what they can do to attract investors. However, there's little comparison vis-a-vis not like other Central Asian countries, but vis-a-vis best performers in this area. And you have like many important and big countries, like, for example, Vietnam, which alone managed to attract
around $5 billion a few years ago in clean energy projects. So again, it gives you like an indication that some of the emerging markets, they're doing much more in terms of attracting and improving their investment climate. So it's really important to look at what others are doing, because in a way, the competition for investment is getting quite significant. And it means that countries need to look at other best practices, experiences, to basically inform the investors that, well, we have conditions and terms we can offer that are more favorable compared to other countries. Another very important case for comparison here is that I did a short calculation in terms of the key trends in the global investment climate for renewable energy. And as you can see, by 2022, 146 countries had already renewable energy targets in place. Also, almost as many countries established support policies, plus they also adopted national renewable energy laws. And also those countries have different types of auction and feed-in tariffs, which means that if a country announces that, well, now we are also adopting feed-in tariff, for investors, this is no longer, well, very attractive, because this is not a new thing, because, I mean, everyone else is doing the same. So you really have to move forward and try to think, okay, what should come next after introducing the necessary regulatory measures in terms of auctions, feed-in tariffs. And here, I think that one of the dimensions where more work is needed and where reform is also required is the building of institutions for supporting renewable energy. To be more concrete, I would say institutions within the energy governance system. So if you look at the structure of governance across all Central Asian countries, you will see that renewable energy is actually managed mainly, of course, by ministries of energy, in some cases, ministries for oil and gas. And the fact is that renewables are governed by just very small units, maybe some departments, some really, very localized units, which have very limited regional representation, which have very limited decision-making power. They lack human resources. They also lack, basically lack capacity and time to meet with investors and to talk to them. So unlike big ministries, which have, of course, all the human resources, this is not yet happening. So there's no reform at this governance level. And as you can see, actually, many countries have done that. For example, India established, I think, with the purpose to show to the international investor community that they're really getting serious about renewable energy. So they established Ministry of New Renewable Energy. Also, Australia had a Renewable Energy Agency, which is also quite powerful within the mix of other government institutions. Also, the Mauritius is the case. So, and whenever those countries do that, and actually there are more countries like that who are established specially dedicated units to govern renewable energy, this sends very strong signal to the investors that, well, if a country really allocates a lot of human resources, decision-making power, also this promotes awareness raising and communication, then, of course, in those countries, you would see that investment would follow behind those trends. So they would actually follow the trend that the government are really becoming very important. So the energy governance reform in favor of renewables, I think, is the key for Central Asia now to move forward in terms of attracting investment. Also to make sure that the existing regulatory mechanisms that relate to feed-in tariffs and auctions, they're better governed. There's more human capacity. There's also, special maybe preferences for investors. And investors, when they come to the region, they want to be basically to meet with the key decision makers. So this is, I think, that would be the next and quite obvious step to move forward. So in terms of best practices, and I would summarize, and this is something that could be relevant for most of the Central Asian countries, is that one has to build capacity to govern renewable energy, as I just presented. Also, it's important to prioritize renewables in the investment regulation framework, so that, it could be a special unit under the, say, investment agency of the country or part of the Ministry of Energy, where projects that go into the clean energy, they would get a priority. And this is in line with the carbon neutrality plans, with the plans to increase the share of renewables in Kazakhstan, for example, by 2050, by 50%.
So this is all were in line according to the official government position. It's also important to facilitate market entry. And in this regard, it's actually the key to look at what other countries are doing. Again, there are many cases in the Southeast Asia and Europe where, of course, governments from Central Asia could learn more and just to see, okay, well, what can we do the same or what can we do better? Plus, there's the still issue, and this is also stressed by some big institutions in the region, like the European Bank for Reconstruction and Development, the Asian Development Bank. They note that there's also room for improvement in terms of bankability of renewable energy projects. So coming to the conclusion, I would say that renewables are yet to replace fossil fuels in the energy mix. So as I could show you at the beginning, both are growing, but this is more a reflection of the overall expanding demand for energy rather than renewables just replacing fully fossil fuels. Also, in my analysis I see that, well, renewables are less prioritized than fossil fuels. And this has to do with, of course, with the many years of inertia of, the government having experience and knowledge about managing projects in the oil and gas and coal. Unlike, again, renewables, which actually require quite a lot of different types of skills, knowledge, education backgrounds. For example, an engineer in the oil industry will need to retrain for some time in order to be able to better understand the engineering processes behind, for example, an installation of solar farms or wind farms. So this is quite important to really invest in the education and capacity building among the government employees. So human capital is the key, and I think that would be the natural next step forward to make Central Asia quite attractive again against the backdrop of many other countries in the world. And I believe that, well, Central Asia has all the resources, and I think what is needed is the political will. Plus, we also know that many international organizations are ready to assist in terms of capacity building, and the European Union agencies and different institutions from the EU are also doing quite a lot. So I think it's a matter of planning and better designing basically the next steps in terms of attracting investment. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Roman. We have actually a question, but it's kind of a general for all the experts from Asil. Should we take it and then, because we still have time until the next presentation, and maybe some of the speakers would like to respond, or we will do it. I'll read it in Russian. Хотелось бы узнать мнение экспертов на следующий вопрос. Скажите, с какими рисками могут столкнуться страны Центральной Азии при переходе на низкоуглеродное развитие и политику декарбонизации? Вопрос это сель, перевод в чате есть на английском. In English, you can find the question in the chat area, translated by our interpreters. So I see that Belin would like to add. Please, Belin. You want to reflect the question? You can turn your mic and reflect. Belin? Yes, thank you very much, Madina. Very quickly, I like to address this question because I think it's very important. I think part of it also explains what Roman was talking about in terms of governance. For some of the countries of the region, of course, some of them have their revenues that are largely come from the exportation of fossil fuels, actually, and so there has been historically a strong linkage between fossil fuels and economic growth, with a narrow base of exporting products, highly dependent on these extractive resources, which provide the fiscal revenues, notably for those countries. And so there's arguably a perceived risk of losing these revenues in the transition, or at least to not replace these revenues as fast as they are decreasing. And I think that it's just the local translation of the global problem we have with planning a long-term transition with a lot of uncertainties, and which
forces us to leave the certainties we have today for uncertainties of tomorrow. And even though we know in the long term we need to make the shift, we don't yet know exactly how to address this shift, and we kind of have to move in this uncharted territory where we have to envisage a transition which we will discover also as we move on. So although it is a risk, I think the risk remains manageable, and that's what the global dialogues and the multilateral cooperation aims to do, is to support strategic planning of the transition. And even though today's plans for 2050, of course, are exercises that do not enable us to envision exactly what's going to happen over the next 30 years, those exercises are very important because they help us to make the decisions right now and the trade-offs right now between what is required and the risks that we are actually taking. And there are some possibilities for export revenue substitution. As we said, the energy transition also offers a lot of opportunities for the region, including through the development of critical minerals exports, moving up value chains, and achieving economic diversification, which I repeat is a long-standing objective of governments in the region. So I would say this is one. Another one, of course, is the social consequences of the transition. Again, it's not specific to the region, but it just takes particular forms in Central Asia. And here I will refer to what I was mentioning previously under the term of the just transition, which is to think about skilling, reskilling, upskilling workers, especially in fossil fuel dependent regions, and to envisage labor market policies that can support the transition, especially at the national level and in locations where the risks are higher, as well as mitigating the risk for the most vulnerable segments of the population as the energy prices can raise. And finally, and this is something that can be seen in energy transition plans which a number of international experts are supporting, that the risk of energy security, energy efficiency also needs to be managed. And there are tools. I think there are tools for that, and a lot of support going on in that area as well. Thank you, Pelin. There is a question. I think it's pretty linked to the presentation of Roman from our colleague from UNEC Just Transition Group, Maxim Titov. He's asking about, is it possible to Kazakhstan to increase renewables for the sake of exporting more oil and gas? Is it motivation? So maybe, Roman, you would like to reflect it? Well, I think it's a good question. Thank you for that, Maxim. But the answer, I think, is very difficult. I would say when it comes to this interaction between renewables and oil and gas, and of course, as Pelin just said, countries in the region depend a lot on the revenues from the exports of the fossil fuels. But we also have the situation which is possible, I mean, in terms of your question, so one possible situation is to try to do the swap of subsidies. We know that fossil fuels are heavily subsidized across Central Asia. And basically, I know that, well, governments have their, budget plans, and in those budgets, there's, of course, the sizable chunk that would go to subsidize for example, the electricity production from coal. So I believe it should be possible to rearrange and basically adjust it, to swap it, to support more renewables, so that there are subsidies going into the decreasing costs of producing renewable energy, thus providing more incentives, including that would be, of course, very interesting for investors to look into saying, okay, well, now you have the clear support by the government and the subsidies are now being reallocated to promote clean energy by reducing the tariffs. So that, I think, could be something that is feasible and something that is not very much long-term. But again, you need a lot of discussion trying to understand how to do this. But I believe that the international community, all those who work with Central Asia, I think they have capacity, and there are already countries that try to change the subsidy schemes towards clean energy. Great, thank you very much. We have a question, I think,
if this question is related to the previous presentation, I think we should give a floor. If not, we can move to the next speaker. So, Francesca, if it's a question for Aman, please go ahead with turning your mic. Hi, hello. Thank you so much for organizing it. Just very briefly, it's more than a comment than a question. Just to address the last point of fossil fuels in Kazakhstan, I think we have already seen that it is very dangerous to move fossil fuels subsidies, even if it's necessary for the green transition, but it has an impact on the social aspect of it, as we've seen that last year when the government tried to remove fossil fuels that led to an uprising in the country, was the biggest uprising since the collapse of the Soviet Union. So it is complex. It is a very complex topic, and it is necessary. But as Belin said, the role of just transition, in particular in countries like that, it is necessary. And that was only my comment. Thank you very much. Thank you very much, Francesca. We will go to the next speaker. Just want to say that we would like to emphasize something that Roman mentioned, and something that we do call also in the University of Central Asia. It's engagement of the key stakeholders, like a business, private sector, and the community. So it's not only about the government to go to this with this transition. The much more actors should be engaged to decrease the risks. So that's why I would like to give a floor now to Ablayhan, who's going to talk about this opportunity to actually learn more about the energy transition, because they created a clean energy transition course and make it available for all the Central Asian universities. Ablayhan Sultanayev, from his scientific coordinator at the Center for Natural Resources and Sustainability at the Kazakh German University, and he's a part of our network we are created together, supported by the UNEC. So, Ablayhan, you can speak Russian, you can present in Russian. Floor is yours, please. Okay. Добрый день всем, уважаемые коллеги, слушатели. Сегодня, конечно, хотел презентовать на русском языке. Надеюсь, там перевод будет синхронных. Так, меня зовут Абlayhan Султанаев, я научный координатор Казахстанского немецкого института, а также я являюсь руководителем образовательных программ по ВИЭ в Алматинском институте энергетики и связи. В этом году как раз таки мы с коллаборацией с Алматинским институтом энергетики и связи, с Казахским немецким университетом, с КБТУ, а также с Сатпаев University мы создали и разработали один курс. Сначала это было для казахстанских вузов, но также мы начали внедрять в различные вузы. То есть у нас полностью внедрили его в Алматинской связи, Казахском немецком институте, а также в других различных вузах Казахстана, в колледжах, в различных формах частями. Но в данный момент мы хотели бы расшириться, также предложить этот же курс другим же вузам, центральноазиатским странам. Дальше он мог помочь всем энергопереходам. Самое главное, то, что я работал как и в различных проектах по строительству, проектированию ВИЭ в Казахстане, но также я работал в вузах. Я заметил, что в наших все-таки вузах, в том же, например, когда мы обучаем кадров в энергетике, является очень узконаправленным, так как у нас, например, когда говорим о электроэнергетике, начинаем говорить только об технологиях, то есть очень мало затрагивают социальную часть, экологию, скажем, политическую часть, а также экономическую. Поэтому для более сделания междисциплинарного все-таки направления мы разработали данный курс, чтобы максимально со всех все-таки аспектов рассмотреть полностью наш энергопереход. И также мы еще выяснили, когда работаем с вузами, что когда мы говорим о энергопереходе, все-таки выходит так, что даже те же преподаватели в вузах не совсем полностью понимают, что мы подразумеваем под энергопереходом. То есть, опять-таки, мы объясняем, что у нас все-таки исторически был переход уже в данный момент, это 4-й энергопереход. Если первый энергопереход был от биотоплива, все-таки от дров, на переход к углю, потом переход к нефти, от газа, то сейчас у нас идет постепенный переход, то есть к возобновляемым источникам энергии, то есть к чистым технологиям. То есть у нас увеличение, то есть у нас увеличивается доля первичных источников энергии. И так у нас, в общем, курс, он также был, когда был поддержан Министерством США в Казахстане.
Мы полностью его разработали, сделали силабус, сделали курсы. Полностью. В данный момент мы еще делаем дополнительно конспекты лекций, чтобы также помогло преподавателям других вузов. И с февраля по 3 марта на платформе, на базе Казахстанского немецкого университета проводили 5-дневный международный тренинг как раз-таки для ознакомления с материалом данного курса. Разработчиками все-таки является не только один я, у нас такие были профессора, как из Америки. Это у нас был профессор только Майкл Куртиш, это один профессор университета Джорджа Мейсона, а также у нас был профессор Крис Дэй, он как раз-таки приезжал у нас на 5-дневный курс, читал такие каждые 5 дней он нам по лекции, он является один профессор по энергетической и экологической безопасности университета Джордж Вашингтона. Разработал также Алексей Ковлев, он руководителем отдела зеленой энергетики и изменения климата в Казахском немецком университете. Также нам помогал Александр Белый, он является исполнительным директором Казахстанского совета по зеленому строительству КЗБС. От КБТУ нам помогал декан школы энергетики и нефтегазовой индустрии профессор Абдулахат Исмаилов. А от Совета университете к нам помогал преподаватель доктор Гульмира Кизимова с кафедры химических процессов и промышленной экологии. Ну и также и я на тот момент полностью являлся руководителем этого программ САОСа. У нас полностью, как я сказал, у нас все готово, то есть по этому курсу есть и материалы, и силабусы, то есть опять-таки мы полностью его бесплатно передаем всем вузам, всем желающим, для того, чтобы они могли внести, если получится, конечно, как полный курс, как мы сделали в ОИСе, либо частично. Так, то есть, чтобы они могли самые нужные, интересующие части могли внедрять и интегрировать в свою учебную программу. Это у нас, то есть это было 5-кредитное, это я показал форму, которую мы внедрили в ОИСе. То есть они учатся, это на 2-м курсе магистратуре по ИВИЕ, они уже переходят. И, кстати, если не ошибаюсь, его в ОИСе будет читать профессор Герман Геннадьевич Трофимов, данный курс. Ну, целью, конечно, нашего курса это являлось познакомить наших слушателей, студентов, так и различных, кто хотел интересоваться этим курсом, с различными аспектами, то есть с взаимосвязью между сектором нашей энергетики и развитием наших стран, Центральной Азии, в основном, с основными вопросами, концепциями, связанными с проблемой энергоперехода и устойчивой энергетики. Как на стороне так и потребления, так и на стороне производства. То есть задача это у нас, чтобы наши студенты либо слушатели могли применять полученные знания на практике, опять реализацию, скажем, государственной политики в сфере ВИ, энергоэффективности или тоже декарбонизации экономики, так чтобы у них формировали новые знания по вопросу перехода, опять-таки, то есть внедрение, интеграция, использование взаимодействия энергетики, а также учить и разрабатывать новые подходы к организационным. Напишите ему, что мы чуть-чуть. Микрофон, а то вы мешаете Аблахом. Да, нет, я хотел сказать, что мы должны чуть-чуть ускориться, потому что у Аблахана еще 28 слайдов, а мы только в начале. Да, я понимаю, все, я просто быстренько все сделаем, не беспокойтесь. Самое главное, просто хочу сказать, чтобы знали задачи, результаты обучения такие. Здесь мы прямо видим результат обучения, то есть слушали, понимали четкую взаимосвязь, современные проблемы и авиационные проспекты, те же проблемы, тоже энергетической безопасности, энергетической бедности, и знали основные подходы мероприятий, и также политический альтернатив для расширения и использования, опять-таки, ВИА для поддержки социально-экономического роста в странах. То есть структура курса у нас состоит в основном из 4 больших тематики. Это у нас общий вопрос энергетики, развитие энергобедности, потом энергетика и окружающая среда, технические аспекты энергоперехода и организационно-финансовые аспекты энергоперехода. То есть у нас является вот здесь, вот они, по сути, у нас тематики, у нас они как есть, какие в виде конспектов, как я сказал, сделаны на данный момент, а также в виде видеоматериалов. То есть полностью есть готовые лекции на видео, они доступны как на русском, так и на английском языке. То есть я просто быстренько перечислю.
То есть сначала, конечно, введение, общая информация, цель, задачи, и почему важно обсуждать энергетику и развитие. Это его читал, например, профессор Кyrgyzstan. То есть в основном полностью про энергопереход, про энергетику, как центральное место понимания вот политики прошлой и сегодняшнего. То есть далее у нас, например, глобальный переход в мире и скажем, тоже в Казахстане. То есть вот читал Андрей Мицкан, руководитель проекта USAID энергетики Центральной Азии, то есть про энергопереход и вот энергетический переход, то есть про основу декарбонизации стран. Далее про энергию, следующая у нас тематика была энергия, бедность, развитие, то есть политическая экономия энергетической бедности, энергетика в контексте стран. Данную видеолекцию нам прочитал профессор Кyrgyzstan. Как я основном рассказывал про термин как лестница энергии. Далее у нас был социально-экономический аспект энергоперехода. Эту лекцию нам прочел Александр Белый. То есть опять-таки про энергопереход, про его стоимость, про его социальные последствия энергоперехода для того же рынка труда. И также энергетическая топливная бедность. Полностью там, конечно, не только в Казахстане, но там же и затрагивается стран Центральной Азии. Вообще понятие, что такое энергетическая бедность. Прочитал нам независимый эколог, ученый Аймгуль Кермарай. Далее у нас там есть видео лекция на изменение климата в Казахстане, Центральной Азии. Прочитал нам доктор Лариса Кутенко. Это у нас руководитель отдела водных ресурсов климата ДКУ. И у нас также есть тематика, опять видео, климатическая политика Казахстана и углеродная нейтральность городов. Нам прочитала Гульмира Кизембаева. То есть в основном, что климатическая политика, какие бы проводили, тоже про Парижское соглашение полностью. И про углеродную нейтральность городов, то есть про города, как у нас являются главным, скажем, загрязнителем в городской среде, про них. Технические аспекты, то есть это уже другая тематика, профиль технологий чистой энергетики. Его, конечно, полностью как вводный прочитал Крис Дэй. Далее он использование возобновляемой энергии, что из Казахстана, то есть практики кейсы. Также развитие гидроэнергетики. Про солнечную и ветровую энергетику нам прочел профессор СКБТУ Нуржан Бесехану. Опять-таки про солнечную и про ветровую, также какие у нас его развитие и перспективы. Да, конечно, мы также затронули биогаз, то есть биогаз, полигон ТБО, также про метан угольных пластов, его нам прочел Гульмира Кизембаева. И, конечно, так как у нас был все-таки Казан Совета по зеленому строительству, Александр Белый, он прочел нам про зеленое здание, про само, как оно у нас будет, его, как вклад его в декарбонизацию экономики, про каждый BC, также про тех же систему стандартизации экологических оценки здания, зеленые сертификаты, про зеленые здания. И дальше у нас, конечно, следующая была тематика, это организационно-финансовый аспект энергоперехода предстоит. То есть, опять-таки, здесь уже полностью мы говорим про политику, потому что про политические инструменты для использования чистой энергетики. Также финансовые меры для поддержки чистой энергии. Это у нас прочел Олег Милев. У нас технический советник программы развития ООН. Все различные финансовые инструменты, схемы и продукты. Так, я извиняюсь. И еще нам про поддержку развития ВИИ. Это нам как раз прочел господин исполнительный директор ассоциации у нас ВИИ Казахстан из Казахстана, господин Тимур Лабаев. Опять-таки полностью, как у нас развивалась поддержка и его перспективы. И тематические исследования различных стран. Опять-таки нам прислал профессор Крис Дэй. То есть полностью усиление отдельства по переходу по чистой энергетике. Полностью у нас курс выглядит в таком положении. То есть мы делаем по 5 модулей. Как у нас был 5-дневный тренинг. То есть по этой ссылке либо можно просто зайти на немецком университете. Самое главное просто зарегистрироваться и полностью любой может получить полный бесплатный доступ к данным материалам. Я думаю, я по времени уложился коротко. Если есть вопросы, можете Благодарим задавать. вас, да, Бэхан, вы вовремя завершили, даже раньше. У нас уже есть вопрос от Максима Титова.
Есть ли программа повышения квалификации для взрослых, то есть для работающих специалистов по устойчивой энергетике? К вам вопрос, Абдулхан, если вы можете ответить. Ну, мы до этого мы проводили как раз-таки тренинг, опять-таки, как раз-таки для госслужащих, такие у нас были тренинги казахско-немецком. В следующем году, возможно, повторим, но также у нас в планах, то есть увеличить побольше тренингов, курсов, опять-таки, сделать что-то вроде возможным. Я постараюсь все-таки в этом году сделать как институт повышения квалификации, опять-таки, для того, чтобы опять все вот эти тренинги проводить и, конечно, привлекать тех же спикеров, тех же тренеров с различных организаций для более повышения все-таки, потому что, опять-таки, такой же был вопрос позавчера, в пятницу, например, встречался, там приезжал кто-то Таджикистан с министерства, я не помню, по-моему, водных ресурсов, если не ошибаюсь. И они тоже просили, есть ли как бы тренинги, и они как бы готовы тоже, опять-таки, участвовать в таких же повышениях квалификации. Благодарю вас, Абдулхан. Есть вопросы по презентации к Абдулхану или предыдущим спикерам? У нас сейчас время для дискуссии. У вас есть возможность задать вопросы. Dear participants, please ask your questions if you have to Abdulhan or previous speakers. Raise your hands and turn on your mics. Максим, please. Да, спасибо большое, Мадина. Слышно меня? Да, хорошо, слышно. Да, спасибо. Очень хорошо организованное сегодня мероприятие, много полезной информации. Большое спасибо, что выкладываете презентации. Это тоже всегда очень удобно потом вернуться к материалам. У меня вопрос. У нас как-то в разговоре о декарбонизации и о возобновляемой энергетике мы говорили больше, насколько я понял, все-таки про солнце и ветер. Но у нас с вами есть две республики, которым, ну, наверное, можно сказать, повезло. Таджикистан и Кыргызстан, которые обладают гигантскими запасами, потенциалом гигантским в области гидроэнергетики, и множество станций уже есть существующих и больших. И вот я бы хотел, чтобы, может быть, участники как-то прокомментировали этот вопрос, потому что уже некоторые страны региона являются, ну, на мой взгляд, настолько зелеными, насколько это, в принципе, возможно. Вот. И делятся этой своей энергией с соседними странами через единую сеть, да, Центральной Азии. Вот можно как-то про гидро немножечко от участников послушать мнение. Спасибо. Благодарим вас за вопрос. Коллеги, если кто-то хочет комментировать и ответить, пожалуйста. Вообще, может быть, Роман ответит. И у нас Роман Вакальчук, я думал, что мог бы ответить. Вот вопрос как раз в его компетенции. Как раз Ну, по гидро, да, может быть, что-то интересное как раз по renewable. Да, спасибо, Максим, за хороший вопрос. На самом деле Кыргызстану и Таджикистану есть много что показать для других стран региона, да. Мы знаем, что уже более 3-4 десятилетий страны очень сильно развивают у себя гидроэнергетику. Возникает вопрос в том, что да, гидроэнергетика работает, но в последнее время очень мало проектов, которые бы, допустим, были направлены на развитие малой гидроэнергетики, да, то есть это тоже такой важный элемент в энергопереходе, то есть больше фокус не на огромную, скажем так, гидроэнергетические станции, которые меняют всю экосистему, да, то есть это строительство крупных дамб, а именно поиск решений через такие локальные установки, то есть малой гидроэнергетики. То есть здесь, я считаю, есть большой потенциал у стран, особенно Таджикистана и Кыргызстана, в то время как эти же страны сейчас испытывают определенный дефицит электричества, особенно в особенности Таджикистан. Там целые, конечно, большие районы находятся, допустим, без электричества, особенно в зимнее время. И как раз-таки во многих этих регионах
вот эта малая гидроэнергетика может быть ключом к решению проблем с электричеством. Другое дело, что следует, как я в своей презентации говорил, следует, конечно же, при развитии инвестиционного климата уделять тоже большое внимание малой гидроэнергетике, да, то есть это и касается работы с инвесторами, которые именно вкладываются в малую энергетику. И здесь можно смотреть на ряд стран в Юго-Восточной Азии, которые активно развивают. Это Малайзия, там, Вьетнам, Лаос. У них тоже история и традиции строительства крупных дамб, но в последнее время все больше инвесторов, которые как раз-таки вкладывают в малую энергетику, да. И, соответственно, я тоже знаю, что здесь можно, наверное, рассчитывать на помощь со стороны Азиатского банка развития. У них есть как раз-таки большой опыт по продвижению этих проектов в Юго-Восточной Азии, но в Центральной Азии они пока еще мало с этим работают. То есть, мне кажется, здесь важно начать политический диалог по привлечению инвестиций, возможно, на первых порах помощи со стороны международных организаций, и далее уже то есть смотреть на то, как создать условия наиболее привлекательные для инвесторов. Здесь тоже самый вопрос тарифов, то есть как снизить тарифы для производства электричества, да, от малой гидроэнергетики. То есть, конечно же, изначальный капитал может быть значимым, и, естественно, в первые годы тарифы могут быть высокие, поэтому здесь важно проработать тоже сценарий и правильно сделать планирование, чтобы учесть вот этот фактор высоких цен, да. Но я считаю, что раз уже есть много стран, где это все развивается, то, мне кажется, нужно немножко отойти вот именно от традиции привлечения крупных инвестиций для строительства больших дамб. Мы знаем, что на протяжении определенных лет это было такой ключевой точкой. В принципе, по-прежнему является ключевой точкой споров между странами региона, то есть Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. И все как раз-таки из-за того, что речь идет о именно строительстве крупномасштабных и очень таких капиталозатратных проектов, да. Вот мне кажется, следует отойти немножко от этой стратегии и попытаться понять, как развивать у себя малую энергетику, то есть малую гидроэнергетику. Благодарим вас, Роман. Я только добавлю, что, кстати, пример гидроэнергетики – это важный такой элемент необходимости вообще энергоперехода и климатических изменений, поскольку на самом деле наши коллеги из Института горных исследований, они замеряют таяние ледников и уменьшение количества объемов воды в горной местности, и поэтому на самом деле больше всего как раз ощущают себя вот эти вот страны, якобы богатые вот этой вот горной водой. На самом деле они одни из тех, которые ощущают на себе изменение климата, и в этом контексте мы как раз вот тоже планируем проводить повышение квалификации государственных служащих для того, чтобы они могли спланировать более устойчивое будущее в их регионах. И в этом контексте, кстати, очень интересный как раз анализ прединвестиционный САВИ, который презентовал Михаил по поводу принятия решений до строительства гидроэлектростанций, какой эффект социальный, экологический, экономический будет от строительства этих гидроэлектростанций, так как эти страны связаны между собой. И увеличение, например, использования объемов горной воды в Таджикистане, соответственно, сократит приход этой воды в другой стране соседней. Поэтому здесь может быть вопрос еще регионального сотрудничества и взаимодействия стран Центральной Азии, имеющие вот как бы такие богатые, да, пока еще водные ресурсы для использования для энергетики. Коллеги, если есть еще вопросы, у нас есть время для того, чтобы подискутировать. Я вижу, Мухтар, у вас есть вопрос? Пожалуйста. Да, спасибо, что предоставили слово. Опять по той же теме, да, по крупным ГЭС. Действительно хотелось бы услышать мнение слушателей, участников. Можно ли гидроэлектроэнергию с крупных ГЭС действительно считать устойчивым источником энергии, учитывая, что идет негативное воздействие как экономическое, экологическое, так и социальное? Если вы не против, может быть, Майкл сможет с точки зрения как раз методологии САВИ немножко дать свой взгляд. Michael, if you don't mind, probably I can translate the question
what do you think? Can we say that hydroenergy could be analyzed or understand as a really green and sustainable source of electricity in the long term? Yeah, so this is a really good question, and thank you. So in some of our assessments that are mostly based on nature-based, on assessing nature-based infrastructure projects, we have looked at hydropower. So we have looked at different options of hydropower. Sometimes we focus on, let's say, gray infrastructure and then comparing that to nature-based infrastructure. And sometimes we also look at a hybrid solution. So a lot of times hydropower can be a hybrid solution where we can look at the gray infrastructure, which is, for example, a dam, but then we can also intervene, let's say, in the river or in the ecosystem in a minimal way, with let's say more green measures to have the results that we want. So this is definitely something that we can assess through comparing gray infrastructure, a hybrid infrastructure, or nature-based infrastructure, and kind of quantifying all the benefits or avoided costs related to hydropower and its effects on an ecosystem, depending on the region that we're looking at. It has been happened before in combination with other measures as well, but yes, it's definitely something we can look into. Ну, я, наверное, Не совсем соглашусь с понятен, Михаилом, не что совсем это понятен зависит ответ. от... Он говорит о том, что они рассматривают различные варианты, в том числе гибридные системы. То есть все зависит от самого проекта этой гидроэлектростанции, то есть как она разработана. То есть если она сделана с учетом и с применением каких-то элементов использования природных ресурсов, в том числе с минимальным эффектом негативным на природу, то это один эффект может быть. То есть все зависит от дизайна и от технологий, которые используются при выработке электроэнергии, гидроэлектроэнергии. И я так понимаю, что Майкл, у них были возможности измерять эффект от гибридных систем. И, кстати говоря, хочу сказать, что гибридных систем, к сожалению, у нас в Центральной Азии очень мало используются, а на самом деле они имеют очень большой потенциал устойчивости по сравнению с чистым виде, например, ветряка, или в чистом виде станции солнечной энергетики, или в чистом виде гидроэнергетики. Более того, эти обычно гидро, водные и солнечные, они вариативную энергетику дают, и в зимнее время идет спад по гидроэнергетике особенности, потому что, ввиду климатических условий замерзают реки, да, горные, и меньше идет поступление воды. Поэтому здесь, наверное, все-таки будущее за технологиями и роли науки для того, чтобы сделать какие-то новые высокотехнологичные электростанции гибридного типа. Вот я так думаю, что Майкл... Unfortunately, Michael, can you make an example, because he wanted just to get what do you mean by hybrid? I think it would be good. Maybe you provide a case in one country that illustrates your response. I would say hybrid means that any solution that combines gray infrastructure elements, for example, a dam that needs to be constructed through traditional means, and also nature-based infrastructure elements. So, for example, one example could be that we intervene in a river in many different ways. One would be building a dam, that's the gray infrastructure component, and one would be to, let's say, affect the flow of the river through natural means. For example, through introducing some vegetation that's better for the ecosystem, through removing sedimentation,
through removing invasive species, through rechanneling water for agriculture. So in a way, we can intervene either by building something only, which is gray infrastructure, or also in this case, a hybrid solution means that we can also look at solutions that are less aggressive to an ecosystem, which could be, for example, in this case, hybrid. So just to summarize, a hybrid solution is gray infrastructure, in this case, at a dam, combined with measures on the environment that need minimal intervention that will also help create electricity in this case, or continue the flow of the river, or have water in the ecosystem, increase agriculture, and so on. I hope that's clear. Thank you very much, Михаил. Да, ну, надеюсь, вам понятно, Мухтар, но здесь имеется в виду как раз адаптация технологии создания самой гидроэлектростанции. То есть если ее вред максимальный для экологии и, допустим, для сохранения потока, водного потока, можно принять вовремя меры на этапе планирования, если выявить эти риски, и сделать так, чтобы с помощью других технологий, как использование природы, nature-based solutions, для того, чтобы этот поток водный, он также поступал, если он необходим для сельского хозяйства или для сохранения биоразнообразия в данной местности. И при этом функционировала гидроэлектростанция, то есть совмещение. Как раз здесь он говорит о гибридных системах, что нужно совмещать. То есть одно решение, как раньше, только построить какую-то дамбу и вырабатывать электроэнергию и закрыть глаза на негативный эффект на экологию, ну, как бы это не совсем устойчиво. У нас еще вопрос, да, какой-то? Но у нас по времени мы не очень успеваем, у нас как бы мы должны завершать. Канат, там еще какой-то вопрос, да? Я хотел добавить момент, что, по фильму Шумакова имел в виду, что не надо менять русло реки. То есть электростанции, которые требуют строительства дамб, есть электростанции, которые не требуют строительства дамб, а используют течение. Он говорил, что там надо удалять какие-то донные отложения, и мы, не изменяя русло реки, с минимальным ущербом для окружающей среды, все равно можем вырабатывать электроэнергию. Здесь все равно концепция микрогэс, наверное, она, то, что вот Роман говорил, она будет приносить, с одной стороны, нам и электроэнергию, но также и не будет минимизировать наш ущерб для окружающей среды. У нас Максим поднимал руку, да? У нас еще один вопрос в чате. У меня был короткий комментарий, если позволите, я постараюсь очень быстро. Первый комментарий касался именно ГЭС. Я сразу представил себе Токтагульскую станцию, плотина которой бетонная плотина, зажатая между двух скал. Она, в общем, такое ощущение, что она всегда здесь была. Ну, и она уже построена, она уже работает, и она дает нам базовую нагрузку в сеть, да, и даже если воды слишком много, можно турбины опускать, вращаться в холостую, да, то есть на сеть эта станция оказывает самое благоприятное воздействие, а Токтагульское водохранилище используется для многолетнего регулирования стока, то есть в этом случае, мне кажется, советские инженеры, которые когда-то эту станцию придумали, спроектировали и построили, они, в общем, близки к гениальности были. Сейчас помыслить о том, чтобы построить что-то подобное, ну вот посмотрим на Рагунскую ГЭС, да, какой там идет гигантский проект, мегапроект, строительство огромной дамбы. Конечно, это уже очень большое вмешательство в экологию и в социальные факторы, это и переселение, это и прочие экологические вопросы. Может быть, да, в этом смысле малые станции, они, скажем так, легче вписываются в окружающую среду, наносят меньше ущерб. Ну и масштабы вливаний в
сеть, да, мощности, потребляемой мощности, конечно, тоже несопоставимы. Но я хотел еще дополнить еще второй комментарий, сделать короткий, что появление таких нестабильных источников, как ветер и солнце, в общей сети, если мы не говорим о изолированных источниках, там в Горно-Бадахшанской где-нибудь в горах ветродизельные комплексы стоят прекрасно, но если мы говорим о подключении к общей сети, то ветер и солнце вносят нестабильность в работу сетей. И традиционные энергетики альтернативную энергетику именно поэтому не любят, потому что сети, наши существующие сети, не готовы к появлению вот таких нестабильных источников. Соответственно, это требует большой работы, научной, технической, финансовой работы по переосмыслению устойчивости сети и готовности общей сети к работе вот с такими появлением таких дополнительных нагрузок. Это обязательно нужно учитывать. Это для декарбонизации будет очень важно. Если мы оставляем большую общую сеть, мы должны ее модифицировать и учить ее работать вот с этими источниками. Это умные сети, там Smart Grids и так далее. Сейчас много разных названий, но это очень-очень большое направление отдельно, которое потребует гигантских инвестиций в будущем. Спасибо большое. Спасибо. Большое за комментарий. Мы, наверное, закрываем, или у нас тут есть один вопрос в чате? Ну, вы ответите коротко, Марина, про атомные электростанции. Я не уверена, что мы можем ответить на этот вопрос, так как это было больше политическое решение, а я просто хотела бы откомментировать, что как раз наш университет в рамках проекта СИПА занимается повышением квалификации государственных служащих и людей, принимающих решения, потому что мы все с вами понимаем, что можно делать все, что угодно, но зависит все от политических разработок, да, и разработок государственной политики внутри стран и их реализации. Согласно с комментарием Максима Титова, дело в том, что вообще введение возобновляемых источников энергии, они должны были вместе идти с децентрализацией энергетической сети. Но пока у нас как бы все централизировано, и здесь, конечно, очень большое количество конфликтов, в том числе и неразвитость инфраструктуры в каком-то плане. И сейчас многие наши угольные ТЭЦ, они являются на самом деле компенсаторами. Без них невозможно существование возобновляемых источников энергии в Казахстане. Если говорить о атомных электростанциях, только один вопрос здесь стоит как раз также подготовка кадров и человеческих ресурсов, потому что ни в Казахстане, ни в Узбекистане пока нет такого значительного количества высококвалифицированных инженеров, которые бы могли обеспечивать безопасность работы этих станций, которые являются высокоопасными на самом деле. И вот мы в проекте сейчас как раз занимаемся повышением квалификации в рамках Urban Resilience, это жизнеспособность, жизнеустойчивость городов. И атомные электростанции на самом деле это объекты высокой опасности, и они всегда были, остаются, и требуют очень четкой работы и подготовки специалистов. Поэтому здесь нужно, конечно, как Майкл нам представил, провести очень серьезную аналитику на объект устойчивости этой инфраструктуры. То есть просто так на это невозможно ответить. Поэтому мы говорили, что нужно делать такой вот устойчивый анализ принимаемых решений, чтобы взвесить все выгоды и издержки и понять, действительно ли выгоды, которые от этого проекта мы получим, будут больше, чем издержки. И не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. Так как, к сожалению, у нас есть опыт аварий, да, на атомных электростанциях. Я думаю, осведомленность населения и бизнеса здесь тоже важную роль играет, их поддержка. Скорее всего, будет социальная неприемлемость со стороны общественности пока к таким вот высокотехнологичным сооружениям в Центральной Азии. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы, наверное, резюмируем, да, поскольку... Да. Я резюмирую, если не против. Хорошо? Да, конечно. Если вы видите в чате, Майкл поделился с нами некоторыми примерами таких гибридных
проектов, которые Международный институт устойчивого развития реализовал. Можете пройти по ссылочке. И там, где использовалась методология САВИ, как раз с учетом комплексной оценки и устойчивости инфраструктуры. Сегодня мы послушали 3 очень интересные презентации от разных участников. Были очень рады присутствию Абылайхана. Здесь мы видим, что очень интересное развитие происходит в казахстанских университетах, и уже мы видим, что постепенно эта тема входит в учебную программу казахстанских вузов, и это очень хороший пример. И как бы мы видим, что тема к этому, то есть интерес к этой теме постоянно растет, и мы всячески приветствуем любые образовательные программы в области декарбонизации. Роман представил тоже очень интересный обзор, и я тоже для себя очень много интересного здесь услышал. И что хочется сказать? Хочется сказать, что наш вебинар постепенно будет, наверное, переходить в более регулярный масштаб. Я думаю, что мы постараемся уже в следующем году раз в квартал проводить вот такие вот интересные собрания с участием многих интересных докладчиков, потому что исследований на эту тему становится больше. Мы должны собирать всех вместе. Мы постараемся тоже организовывать более интересные мероприятия с тем, чтобы не только проводить вебинары, но вот мы делали этим летом конкурс на лучший policy brief в области декарбонизации транспорта. Я думаю, это получило определенный отклик у людей, занятых, у экспертов в этом секторе. И мы эту работу, я думаю, продолжим в следующем году после согласования с OECD. Сейчас я хотел бы закрывающее заключительное слово предоставить Пелин, если она есть. Она вышла же. Пелин вышла, да? Тогда на этом, в принципе, я думаю, что можно закончить наш вебинар. И если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам на нашу почту, заходите на наш сайт, оставляйте отзывы, у нас сайт работает. Мы будем очень рады поддерживать обратную связь со всеми участниками. И все материалы, в том числе сегодняшние вебинары, они будут выложены, линк, и вы можете посмотреть в любое удобное время, а также рекомендовать этот материал для всех участников в Центральной Азии, за ее пределами, которые в этой тематике работают. Спасибо большое, до свидания, всем удачи и наступающим Новым годом!